So hi guys and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma and karibu sana to Triple FL. In this channel we talk about fashion, food, fitness and lifestyle. And in today's video niko kwa rafiki yangu, as you can tell siko peke yangu na tena siko kwa kicheni yenye umezoea, niko kwa kicheni ya Juliana. She is a friend. Hajaishi huku tu hapa Kenya mahali umezoea, ameishi pade tofauti and now she settled down just the other day and she really wants to know how to cook. Hataki kupikia bwana yake mashakura. So today I am here just to show how to prepare mashed potatoes, creamy mashed potatoes. Yes, so karibu sana for today's video. Yes, sasa si mnataka kujua vile anaogeaga because ati yeye ni YouTuber. So Juliana, thank you so much We Smile for that small intro. Karibuni sana to this show. My name is Julia. Niliita my friend We Smile. Nataka anionyeshe how to make smashed potatoes. So guys, be with us, stay with us, feel entertained. I know you will learn something with my friend here. So thank you so much for being with us today. And guys, don't forget to subscribe to her channel. And also to her channel. Her channel is Juliana Awareness. So basically what she does ni kukufanya ukue aware ya zile vitu zenye zina happen hapa na hata nchi ya Kenya. So go to her channel and subscribe. Let us get to our ingredients today. Na ziko hapa. So the first thing we'll do ni kuwekelea maji yetu kwa pot. Okay. Ikue kwa gas. And then hizi, so Juliana had prepared this. So zikiwa hivi, tutanid kukata. Ikiwa imekatwa, inaiva haraka. Okay. And viazi, tumezieka zikiwa na chumvi. Tumezisoku kwa chumvi. Wow. Reason, ndio maana tumeisoku kwa chumvi, nifanye nini? Ndio ikue more soft. Okay. Isikue ngumu. Kwa hivyo wakati unaiekelea kwa jiko inaiva very fast. Oh, that's good. Ukiweka kabla haujafanya hivyo, unapata viazi zinakaa kwa jiko. And you unatumia moto mingi, yes. That's good. Yep. So hivyo ndivyo tutafanya. Alafu tuweke ndani ya maji. So mikono yangu ni safi, mtazamaji. Na viazi zetu ni safi, zilikuwa zimeoshwa, zimekamuliwa na tumezisokwa maji. So hatutashinda tukizikamua tena. Okay. So tutaziweka kwa maji. Maji yetu imekuwa warm kidogo. Si baridi. Na sasa tutaweka viazi za kutosha. Hii familia si kubwa. I told you she just settled just the other day. So hakuna mtoto. Atakuja tu. So kabla mtoto akuje, mkuu ushajua hii maneno. Lazima. Yes, kwa sababu pia mtoto atahitaji kupikiwa pia viazi. Kweli. Yeah. Unaonaje? Hiyo itatosha wewe na mzee? Iko sawa? Iko sawa hivyo? Ama tuongezee 2. Tuongezee 2 kwa sababu pia mimi nitakula. Uko pia. Bas, so mimi niko kwa hiyo hesabu. Yes. So Juliana, ulianza YouTube lini? Mimi nilianza YouTube on March this year. So yes, my channel inaitwa Juliana Awareness. Uko naongelelea about Gulf jobs, anything to do with awareness. Naongelelea about Gulf jobs, about relationship, about how to get a passport in Kenya. Yes. You know, everything to deal with Gulf jobs. Country zote, Qatar, Dubai, Saudia, Lebanon, Bahrain, everything naongelelea hapo.
So ukitaka kuapply job yako, kutaka kwenda Gulf, you apply that way. As in utaelezewa everything, naelezea everything kwa video how to apply. Usiende huko uambiwe leta pesa ukoniwe huko. So you have to follow my videos ili uweze kuelewa. Awesome. So tutaacha viazi zetu for 20 minutes and then tutakuja tuangalie kama zimeiva. So kaa nasi. Wacha tuchat kidogo. It's been a minute since to catch up. So yes guys, now that tumeacha nini yetu for 20 minutes, you will need a fork kama hii. Mkipata kidogo. Na huyu msichana ako na class. Unaonaje hizo sufuria zake? Mnifanyie kamchango angalau ninunue kama hizi. So ukiweka hivi usikie inaenda, hiyo ni kusema viazi zako zimeiva. Sawa Juliana? Yes, naelewa. Sasa tutatoa and then tutatoa hii maji. Tukidrain maji tuanze kumash. Sawa sawa? Okay. Haya. So sasa si megezi. Good. So tutatoa alafu tuweze kudrain in. So now guys, we are here. Unaona tumevaa ma blackies. Hatukuwa tumeambiana. So tuko na hii chupa. Haina soda, ni empty. So, badala ya kushinda ukisukumana na hii ina bonda inapeleka direct. Sawa sawa Juliana? Yes, naelewa. Hebu bonda tuone kama ni ukweli inapelekanga direct. Ditima kwisha sisi. Haitukaga na ihenya. So this is how you do it. Una mash kabisa. Sukuma. Na kwa nini Juliana unasukuma ni kama unahurumia viazi? Si unasukuma yote, Unasukuma unafanya hivi. So meanwhile kabla tumalize tutaweka, unakumbuka nilikuonyesha tuko na kitunguu. So hii kitunguu tutaweka kwa jiko and then ndio ikuwe inakuwa naiva kama tunasugua hapa. Okay. So akisha gas and then tuweke kitunguu. No. Eka hiyo. And we also have garlic, so we will put garlic and onions zikuwe zinaban, and of course tuko na mafuta. Kamera inaanguka, kamera. Kamera inaanguka, kamera. So tutaweka mafuta ndani ya riko. So as we continue to mash these potatoes, kuna mvua, so sijui kama sauti yetu inatoka vizuri, so kama haitoki vizuri tuwie radhi. It's raining in Kiambu. Kiambu County. So now as you can see, nini yetu iko fluffy na imekuwa smashed vizuri. So now the next thing we will do, tutaweka tuko na margarine. Ndio hii. Tutaweka kiasi tu. So nipe kijiko. Sababu ya wewe kuweka margarine ni kwa sababu you want your your potatoes zikuwe smooth na unataka zikuwe tasty. So margarine kuna hako ka taste very nice kanatokanga kwa margarine. So tutaweka kiasi kwa sababu already tunaweka mafuta kwa jiko. Mafuta yenye inakuja na kitunguu. So hatutaki tuweke mingi na pia bado tuko na mafuta. So we will do margarine kiasi. Unaweza tumia spoon moja, tablespoon kulingana na food yako. So sisi tunatumia moja. Okay. Yeah. Mikono yangu kama nilivyokuambia ni safi. So tunaendelea kukorogesha. Ndio ka harufu ka karai madha ishi leo. Yeah, by the way. Yeah, hiyo ndio inai-change. So kama tunagojea kitunguu yetu ikuwe imeiva vizuri. Wow.
Yep. Nakaa tu delicious. Hata kabla haija nini? Itakuliwa. Alafu itakuwa creamy, itakuwa ni soft. This meal unaweza kula wewe, watoto, mzee. Ukitengenezea hii mzee. Hawezi toroka. Alafu umpatie ati na kanyama. Ni hivyo. Kila kitu inakuwa iko safi sana. True. So kama uja-subscribe, unangojea si wewe ndio subscribe hata wewe akiboye. Subscribe to WISMILE James, Winnie James, ili uweze kujua a lot. I've been learning and I know you will learn too. Hello. So tumeweka hiyo. And still we wait for our kitunguu ikue. Tutaweka cumin kidogo. Cumin inaipatia another taste. Sasa si kuweka tikeria unaleta potatoes zimekaa flat. Mzee anaanza kuuliza kawade hera iloshia mwana. You give it a taste, inakuwa ni chakula yenye inaweza liwa na kila mtu. So tutaweka cumin kiasi tu and then we continue to mash. Okay. Yep. Let me check this. Now my kitunguu is ready. Nataka kitunguu yangu ipate kila mahali. So nitaiweka hapa. This is kitunguu and ginger. So as I said, kuna tumafuta kidogo iko. Kwa hivyo nitaweka kitunguu yangu. Umeweka kitunguu yako, so unaikoroga hivyo. Sijui kama unaona change now color, iko na uto to purple-ish. Inakaa poa to kitunguu. So after that, so tutaweka hii. Tulisema ni coconut cream. So hii tunaweka kidogo kiasi tu. Because remember we said tunataka ikue creamy. Tunatengeneza creamy smashed potatoes. So tukishaweka hiyo, tutaweka pia kama ziwa kidogo, si mingi. Alafu sasa ndio tuweze kukoroga. Mafuta maziwa unaweka as you continue to kuchanganyisha. Usiweke maziwa once. Unaweka as you continue ku mix. Yes. So ndio una mix to what unataka. Kama unataka kama imeninio sana, that is what you do. Kama unataka kama haijakorogeka sana, or rather haijakuwa iko soft kama uji. So if you're doing kama ni ya mtoto, you see you will not use that procedure ya kuweka cumin. Utawekea mtoto maybe kitunguu such. So kama ni ya mtoto utahitaji kuweka maziwa mingi sana. Okay. Ndio ikue iko kama uji. Soft. More soft. Ikue light. Okay. Wow, it's good. So na hiyo nini yetu iko namna hiyo, sijui if you are able to see it. So wacha kusemanga viazi ni za watoi. Hana, hii ni chakula ya kupikwa na familia, ya kuliwa na familia. Mostly inaweza kuwa iko ni side dish, si the main dish. So yeah, zinakaa white. Usichukue zile waru zenye zinakaa black. Lakini zinakaa chafu. No, unachukua yenye inakaa white. Yes. So hivyo ndivyo unapika. And then sasa, since tunataka pia ikuwe na kakala kidogo, isiwe ya white sana, naweka hii ni coriander. You can see that it's coriander. So una sprinkle tu kidogo ama ndio dania. Yep, chakula yako inakaa hivyo, iko ready kuserviwa. So that is it guys. So tupatane sitting room kama tunakula uone. So don't forget to subscribe to this channel,
comment below vile umeona, maybe vile unapikanga. Yes, na uko karibu sana sana, and also kibia kwa Juliana ndio uone hii food kama imesaviwa inakaa aje. So enda hapo uone vile tumemalizia. So bye bye, see you on the next one. Love you deeply. Bye bye.